why big corporations should be interested in startups? Well, I will certainly not go into a very long biographical explanation. It's always very impressive to come after IBM, but I will much more talk about Jardiland and what was Jardiland's approach in terms of venture capital financing and the interest for it. So Jardiland is a rather small company in comparison to IBM, but it's a big company to a certain extent because it's nearly 1 billion in revenues, and mainly in France and Europe. It's a specialized retail chain of retail stores specialized in garden centers. So you would say, well, garden centers, we are very far from IT. We are very far from all what is the core business of the business angels and the entrepreneurs, startup entrepreneurs. But in fact, what we need when we have a company of our size is to always have, and especially because we are the leader in our sector, not only in France but in Europe as well, it's to have a new ambitions and new visions. And what we are driven by is how to find at a relatively low cost research and development all through this entrepreneur dynamic and business angel dynamic. Of course, you don't get into that well suddenly. You don't jump in the ponds as a CEO. It's because I had a lot of interest for it beforehand. I had the opportunity to work with IBAN and especially with Go Beyond for a couple of years before I joined Jardiland. And I always split my two heads, I would say. The one which is the business angel head with all the tutoring, mentoring, coaching that I have on one side, and the other one which is the CEO approach of a company the size of Jardiland, which is looking after opportunity. And especially when you do a little bit of strategy, you always have this interest for new entrants. What might happen which will be coming in our market with a different rынке чем-то новым. И это, естественно, вот первоначальная причина, почему как генеральный директор можем продвигать динамику в рамках компании, и люди начинают интересоваться различными направлениями инноваций, нежели чем крутиться в рамках какой-то определенной сферы. Спасибо, Гильермо. Я хотел бы также задать вам вопрос о том, когда вы начинаете, вы принимаете решение в какой-то прекрасный день, что я хочу создать корпоративный фонд корпоративных инвестиций. Каким это простое решение, которое приходит к вам, или есть какой-то совет, который вы можете дать менеджеру крупной корпорации, когда они могут разрабатывать свою стратегию в этом направлении? Когда вы являетесь генеральным директором компании, вы знаете, где находятся возможности для инноваций в рамках вашей компании. Очень четко. Для дистрибьюторской компании ритейл – это основной бизнес. И затем мы говорим, каким образом я могу строить розничные сети через электронный бизнес. Да, есть две возможности. Одна возможность – это попросить консультанта, внешнего консультанта, который скажет вам инвестировать 5 миллионов евро в 3-летний период времени и получить, найти некий стартап, который выглядит как нечто, как некое решение и бизнеса для вашей проблемы. 5 лет на 5 миллионов на 3 года – это не слишком много. Знаете, вот Carrefour, Decathlon, Ikea, они тратят 50 миллионов, и требуется 5 лет. Суть заключается в том, что для меня 3 и 5 миллионов инвестиций – это 3 магазина, которые за 3 года смогут сгенерировать EBITDA 100 тысяч евро плюс на магазин. Таким образом, если у меня есть выбор инвестировать 5 миллионов, я, естественно, не буду делать это, не буду вкладывать в подобные проекты. Но другой подход, можно сказать, итак, давайте найдем кого-то в компании, кто будет заниматься этим. Какой-нибудь маленький гений на компьютерах или гений в системах, но это также не работает, потому что либо он полностью будет поглощен этой деятельностью и забудет о своей основной работе. Забудь о своей основной работе. Поэтому, естественно, поиск ответов снаружи, тех людей, которые делали это снаружи, слушая их, ты можешь помочь им, ты можешь обучить их как стартапы, ты можешь сыграть свою роль инвестора, ты можешь продвигать идею и инвестиции в рамках своей собственной индустрии с собственными менеджерами и говорить им, что это очень интересный новый подход. Не пытаться строить что-то с нуля, не
посвящать слишком много усилий со стороны компании, но просто смотреть по сторонам. И в этом-то и является как раз инновационность подхода, который мы пытаемся реализовать. Спасибо, Гильермо. И сейчас хочу передать слово Саше. Саша, какова же ваша точка зрения? У вас очень большой опыт работы с крупными корпорациями из США, вы привлекаете их в Россию. Итак, какова ваша точка зрения по этому корпоративному ВК в целом и в частности о России и о том, каким образом это можно применять в России? Хорошо ли здесь ситуация развита или она будет развиваться в процессе, еще в процессе развития? Ну, у меня есть несколько мыслей об этом. Прежде всего, когда мы говорим о корпоративных ВК, это третья модель, так как у нас есть Cisco Systems, у них есть еще, у них прямые инвестиции, они также инвестируют в фонды, развивая какие-то регионы и пытаясь развивать инновации в этих регионах. То есть тоже некая коррекция в этих направлениях. И работая с корпорацией, ты должен всегда смотреть на корпорации как на некий источник знаний, и, что еще более важно, пытаться найти также источник пробелов технологических, которые существуют в этой корпорации. Поэтому, если вы посмотрите вокруг, самые успешные предприниматели, особенно серийные предприниматели, это люди, которые используют это вот открытое сообщество корпораций, они легко входят и выходят. У меня есть человек, который Антибукештайн, который уже продал 3 стартапа в Cisco, сейчас он уже 4-й делает. И он некоторое время работал в Cisco, он является основателем нескольких. Поэтому с этой точки зрения я всегда смотрю на крупные корпорации, даже на предпринимательскую в них карьеру, как на поиск этих недостатков, что существует в крупных корпоративных компаниях с точки зрения их продуктов. И таким образом, вот, например, VPN для Windows был создан. Кто-то, кто не знал, как работает Windows, работал в Solaris. И поэтому мой подход заключается, это как раз вот искать именно вот эти недостатки. Даже корпоративные компании играют роль некого семафора или светофора. Они должны предлагать ангелам и предпринимательскому сообществу вот этот красный свет, что если вот мы создаем это, не трогайте нас. И должен быть зеленый свет, что мы в этом заинтересованы, но мы не имеем таких ресурсов и времени, мы этим не будем заниматься. И желтый цвет, вы можете попробовать, это рисково, но наверняка мы купим вас, потому что вы инженеры, если вы не слишком опоздаете. Поэтому это самые лучшие взаимоотношения, которые люди могут строить. И, кстати, IBM делает нечто подобное. Я знаю, что сейчас вы прекратили это делать, но в прошлом вы очень хорошо в этом отношении работали. Вы делили свою информацию о будущем, о том, чего вы хотели бы. А сейчас Microsoft начал быть лидирующей компанией. Они начали копировать вашу модель. И сейчас каждый год Microsoft собирает инвесторов, предпринимателей, пытается проводить им некие шоу. Я считаю, что это очень важно. И говоря о России, Россия только вышла на этот путь, думая о том, как расти. Если мы поговорим о том, кто может сейчас купить компанию, по крайней мере, в IT-индустрии в России, это может быть Mail.ru, Яндекс, 2, да? И это также может быть еще третья, кто? 3 игрока. МТС, Билайн и Мегафон с точки зрения телекоммуникации, может быть, Ростелеком в будущем. Но в общем, билеты, входной билет для этих компаний очень мал. Если возьмете средний размер для Гугла, если возьмете вот большие слияния поглощения на 700 миллионов на 1 миллиард, то есть 25 миллионов это средний входной билет. В России это будет примерно 10 миллионов на каждую компанию входной билет. Таким образом, это приносит очень хорошие возможности не нам, венчурным капиталистам, но это дает хорошую возможность русским ангелам, потому что они могут оперировать с малыми деньгами и получать большие возвраты вот на подобные проекты. И это то место, где я вижу, куда будет двигаться российская индустрия, но я не могу сказать, что это начнется завтра. Это будет развиваться постепенно, шаг за шагом, потому что Яндекс создал Яндекс Венчур, они начали открывать стартапы, они получают опыт, это для них потребовало время. Спасибо, Саша. Я думаю, наши панелисты очень великолепны. We are almost click clock. Well, there is some. I announced it. A question for Jacek. Jacek introduce. No, what? No, you don't. No, he's Mr. Anonymous. Okay. Okay. So
we won't frustrate them. Future services, Alexei Krajinov. Okay, applause. And a heart it gives energy, that's the last pitch. Okay, I'm lucky to be last. last but not least. Exactly. Okay, success Alexei. Okay, I'm Alex Prainov. I'm CEO and founder of clipclog.com. It's the legal name of the company is Future Services. Before jumping into the presentation, a couple of words about myself. I work in biggest companies like British American Tobacco, Adidas, Whipple.com. In 2006, I founded my own venture, ideavisions.com, which acquired more than 2.5 million mobile users. And I came to this project and I left the line position, Whipple.com position with $1 billion P&L responsibility. I really believe that it will work more. So what actually motivates me? We have pretty big problems here currently on the global internet. It's like in the beginning. Video. Video is still dark area in internet. When you search something in video, you still will get the list of video files, but not the content which you are actually looking for. And search engines do not see the content of the video, only the text. YouTube is not social. You know all that. You will never go there and sit there for a couple hours just because Facebook is better. And third, very simple. Video is really high redundant in internet and very irrelevant with the time. Just a simple example, you have 15 minutes video in the Facebook, somebody shared with you, and you found that on 12 minutes, 17 seconds, something happened which you actually needed to scan for 12 minutes of your life. And billion, let's say hundreds of millions of people doing that every day. And that's a really global problem. So what is the solution? We're saying we want to make a service for great moments of the video when people can comment them, can share them, and can search them. So we do not upload anything to us. We use all video which already exists. YouTube, Dailymotion, Vimeo, all that stuff. Second, we go with a Facebook social graph instead of any other graphs. And third, we actually apply the semantic analysis for comments. Just really simple example. I see the camera here. The camera is steadily recording all the startups which we are presenting right here. It can be downloaded to YouTube, and in 3 minutes, each startup can highlight the moments where those startups actually started presenting. And in 1 day, you will look in Google for this startup and you will find this presentation starting from that particular moment. You can comment that and see comments of other business investors connected to this particular startup. Okay, let me not to be stuck, let's say, just in general it works very simple. We have a moment of the video, we mark it, we add comment to that, we make a Facebook user, his friends, sharing. And later on we have 90% of relevant video all tagged within our service. Okay. Oh, I get the signal. Okay. Okay, the point was about the products or the questions. Oh yeah, that's good hints for the jury. Thank you. Thanks. Yes. Last but not least, and then we go on the boat and celebrating our visit in Moscow, and perhaps then the first vodka. Who knows? Kendrick, and then you, Joseph. So, can you specify how this technology works? Do you have special algorithm that somehow analyze the video, or you just using the crowdsourcing who just makes these comments and put... Crowdsourcing. Okay, I understand. What is your business model? Business model, okay, just simple this. 50% is the Facebook like advertisement and B2C revenue, just selling the advertisement. 25% is freemium, and 25% we're looking for promotion of the video and B2B sales.
So it's all connected to the video which we actually have. Okay. Jacek? Like mantra, what's the business proposal? Exactly. We have already launched, we have raised some money from the very good business investor, and now are raising $2.5 million US with a leverage of 1 million out of that from Russian venture company, which we're now applying and probably will receive. So 1.5 million is the pool of business angels which we are looking for. Maybe 5-7 business angels. Altogether, we're coming from 30 to 35% for that piece of investments. And we're launching in the USA for US and English market. It's not for Russia, it's not even in Russian language, it's only English. Okay. What about? You're not speaking with Facebook as an investor right now? I rather speak with them when we will worth at least, let's say, couple of tens of millions, just because it's too early. Let us to grow a bit and they will come to us to speak. That's my belief. Okay. A question from the audience. Are you already on? Hi, are you already on? I mean, is it available already? Yes, good question. We have launched open beta and started to make market tests to understand the best cases which we can collect together and make the full launch on the investments. So we check with the web, checking now the mobile, launching that, and checking with business partners which can place our widgets on their videos. Okay. It's available clipclock.com. Okay, just sure. Okay, now, a bonus question for the last. I have a very stupid question. Why visitors have to write some clever things? Why they can write, it's very good video, it's very bad video, and so on. Okay, just excellent. The point we already know that they write good things, and you know why? Just because they will share that on Facebook. And you will not share on Facebook shit. You will share something what really worth. Okay. Alexei, thank you very Thank much. Give him an applause. The Shared Deals program is coming to an end. But before we end here, I first want to thank Luis Calveas from the IBAN office. He had a really good work with this. Thank you very much. And then we have our jury, my colleague Radboud Dood. Give him a hand. Jacek, Bonsky, Kendrick, he wasn't there, but suddenly he was there. Wat is dan het punt van de aandacht? Ze moeten de pitch maken en vragen. Ja, het is wel. So, Nou, dank voor de jury. thank you. Excuse me for my Okay, I record you and Michael, Kendrick, but he did also appeal, so I had to improvise something. But it doesn't matter. But it was nice. Now what's the colleague of René. Ready? Oh, okay. Oh, we got Это Шкот. Дал там это видео возможность. I will contact you. So, how can I help? Maybe some advices for the future sessions, how to make the presentation more effective. There's a difficulty of understanding for the investor of monetization. So how are you going to monetize this? Because I didn't hear anything about it. It's very important. Because if you're accounting to sell it, for example, to Facebook, that's fine. But how are you going to link that money? And there was a good idea for one never know. Yeah, but you have to make clear what you're doing for that.
because it can be destroyed for maybe 5 years. Then this is the maybe the main message. And there was a very good presentation of that very simple system in Italy that compared prices and yes, the presentation was very good. There was a very also good energy to make afterwards, and nobody could use it. Said, okay, Io l'ho detto, ma sai, Times sitting here in Moscow. Last June, we held a contest startups and won the free participation accelerator. It's all the companies selected exactly two Microsoft accelerators. And just recently, we have noticed that probably received the Microsoft financing. So actually, for us, it's very important about what do you think about that? How it will work with Microsoft? I like everything. I like everything very, very much. Right now, Танюш, пойдем?